Time. Hello, judges. Welcome. My name is Lorenzo. And let me tell you, the journey we're about to embark on is just as captivating as the first sip of this coffee. Picture this, a Colombian tale told by Wilton Benitez from the heights of Granja Paraíso 92, La Macarena farm, resting at an elevated 1,950 meters above sea level. Now, this isn't your average crop. It's the geisha variety that gets lent a hand by the altitude it grows on, hence the time it has to fully mature, crafting its distinct character, a radiant acidity and complexity that bring the cup to life. The mastermind behind this masterpiece isn't just your average farmer. Wilton is a scientist and an artist rolled into one. His company owns a processing plant and a microbiology lab in the region of Cauca, where he and his team have crafted a sanctuary of precision. Next to innovative cultivation methods, such as terraces and drip irrigation, they have a laboratory where everything is measured at the molecular level. Fermentations are monitored, and nutrition is nurtured to perfection. All this to enable me today to provide you, judges, with the gift of a fine cup of joy and aromatic complexity. After the cherries have been carefully hand-harvested, only the finest make it through the attentive size and density selection. And then the magic begins, a combination of various sterilization methods, such as washing with ozonated water, exposure to ultraviolet light, and thermoshocking in 90-degree water, followed by the process of depulping, prepares the coffee for its fermentation. To set the stage for its last transformative journey, it gets placed into a bioreactor. As the fermentation starts, it gets washed with ozonated water once again, and then, with the addition of Saccharomyces pastorianus, the second fermentation begins. It's the species of yeast that has revolutionized beer brewing, being responsible for the clarity in this cup and the crispness that modern lagers have become so popular for. As the yeast starts its work, splitting sugars, creating a bounty of flavors, fruits take the center stage. Think of the sweetest plums, the brightest strawberries, underlined by a herbal, sweet, and fresh chamomile. And then, after a total of 96 hours, these treasures, nurtured through science and passion, are dried at 34 degrees Celsius for 4 days, making this geisha a thermoshock, double anaerobic. This coffee was roasted on an airflow roaster for a total of 4 minutes and 20 seconds, with an initial temperature of 161 degrees Celsius and the 10% development. First crack happened after 3 minutes and 57 seconds at 202 degrees Celsius, with a terminal temperature of 206 degrees Celsius. After a lot of comparative tasting, we found that 11 days after roasting offers us the most sweetness and complexity. And now, for the last link in the value chain of this coffee, I used my trusty bentwood grinder and ground the coffee at 580 microns. With a whisper of wind, I freed it from the remaining silver skin, which does not contain any wanted solubles. So by doing this, and by relying on the near-to-perfect particle size and shape distribution of my grinder, I set the stage for a brew of unrivaled clarity and juiciness. I measured a precise 15 grams to then brew with the help of the switch ripper and the Seabrisk paper filter. This combination allows the immersion method to shine, resulting in a bloom like no other, while the Seabrisk supplies me with the permeability necessary to avoid clogging, therefore over-extraction, in my following pours. I'm going to brew this coffee at 91 degrees Celsius today and 60 parts per million of water hardness to enhance this super interesting acidity even more. My first pour consists of a 60-gram blooming with the valve closed, which helps me improve sweetness. At 35 seconds, I open the valve. At 40 seconds, I start filling up to 110 grams.
At this point, I'm going to switch to my second kettle in order to maintain a constant temperature throughout the brew. At 1 minute and 15 seconds, I add 70 grams, and at 1 minute and 50 seconds, I add 50 grams, totaling up to 230 grams of water input, resulting in a 1 to 15.3 brew ratio with a total contact time of 2 minutes and 35 seconds. And now, before we head on to the aroma and flavor descriptions, please feel free to take notes for this part. In the aroma, you are going to find hints of pralines, wild strawberry, and muscat grape. When the coffee is still hot, you'll taste sweet plum, wild strawberry, and muscat grape. Sorry, correction, lemon iced tea, with plenty of malic and lactic acidity and a very creamy mouthfeel. When warm, you'll notice that these flavors transform into rhubarb, sweet chamomile, and lemon iced tea still present. The malic acidity turns into a more juicy, zesty tartaric acid, and the mouthfeel becomes more smooth. And when cold, it reminds of green apple, fresh lemon cake, and sweet chamomile still present. There is lots of malic and citric acidity in this stage. And the mouthfeel becomes more tea-like. The sweetness is medium, reminiscent of early harvest strawberries, and when cold, sweet lemonade. Making this coffee a well-balanced and refreshing experience. The aftertaste throughout all stages feels like drinking tea and eating lemon cake in a garden surrounded by chamomile. To ensure the best possible experience for your aroma assessment, I'll immediately hand you your decanters after the brew. So when you're ready to assess the aroma, simply take a deep breath, give the liquid a few swirls, and then evaluate the aroma. But please, for now, wait with drinking until I serve you your cups. Here you go. Here you go. There you are. May I? Thank you. May I? Thank you. May I? Thank you.
And of course, thank you, judges, for the time and the opportunity to serve and present to you this wonderful geisha. Please enjoy. Here you go. Please enjoy. There you are. Please enjoy. Time. So, großen Applaus für Lorenzo. Das ist noch nicht alles gewesen, oder? Kommen wir nochmal. Großen Applaus. Ja, lassen wir ihn noch schnell ein bisschen verdauen. Ja, also euch hat es ja gefallen, dem Lernen nach. Sicher ein spezieller Moment, so immer so nach der Performance gehen ganz viele Sachen durch den Kopf. So. Ja. Die Sachen, die man gut gemacht hat, Sachen, die weniger gut gegangen sind. Man muss das manchmal ein bisschen einfach verdauen, Thank you. bis man dann etwas kann überhaupt dazu sagen kann. So. Hey. Thank you. Thank you. Dankeschön. So, Lorenzo, bist du ready? Ja. Ja? Alright. Und? Wie fühlst du dich? Gute Performance gewesen. Ja. Overtime ist natürlich sehr unnötig. Ja. Aber ja, ich habe zu lange geschwätzt, ich habe mir Zeit genommen und das ist mir zum Verhängnis geworden. Aber hey, it is what it is. It is what it is und man lernt dazu, bist noch jung, bist noch fresh. Ich denke eben, erste Teilnahme ist immer ein riesiges Lernfeld. Ich meine, jetzt, heute hast du ganz viele Sachen, wo dann, sag jetzt mal, in einer Woche anders kannst reflektieren, wo anders kannst auch damit umgehen vor allem. Vor allem jetzt hast du noch mal einen Tag, wo du warten, bis du weißt, was das Resultat dann ist, fix, Ende des Tages. Aber was ich gelernt habe, ist immer so, eine Woche, zwei später siehst, was willst du anders machen, was kannst du anders machen, wo kannst du improven, wie kannst du dich entwickeln. Und das ist das, was ich vorhin schon angekündigt habe. Meisterschaft ist ein extrem Lernfeld, wo man Absolut. mega viel lernen kann. Und, wie war das für dich gewesen? Ich meine, du hast angefangen, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich sage eben, so eine Meisterschaft gibt dir extrem viel. Vor allem, weil du ins Detail gehst, weil du alles auseinander nimmst. Willst du etwas dazu sagen? Hey, ja, also vor allem das Gefühl, das ich gestern hatte auf der Stage, das hat mir heute, wie gesagt, geholfen, weil ich meine Ruhe hatte. Die Nervosität war bedeutend weniger als gestern. Ja. Aber das hat jetzt eben dazu geführt, dass ich zu langsam geschwätzt habe und dass ich mir Zeit gelassen habe und Overtime gegangen bin. Und ja, zum Lerneffekt, hey, absolut. Also, wie du sagst, man nimmt alles auseinander, man studiert jedes letzte Detail durch, bis man sich auf etwas fixiert, auf etwas entscheidet, was man dann präsentiert. Und es ist schon ein anderes Setting als in einem Coffeeshop, sage ich jetzt mal, oder? Ja. Auf jeden Fall. Nein, eben, das ist ja immer etwas. Oder? Wenn du Overtime hast, das killt all, das macht all, das nervt. Oder? Weil gestern habe ich gemerkt, gestern hast du so ein bisschen strukturierter gewesen, bist schneller gewesen. Und heute hast du von mir aus eine schöne Attitüde gehabt, so ein bisschen entspanntere. Gestern ist es ein bisschen... aber eben, jetzt ist es für dich fürs nächste Mal dann den Mix zu finden, die Entspanntheit zu haben und dann on top und time zu sein. Egal, wie gesagt, ist ein riesen Erfolgserlebnis. Einer Weg, dass du in diesen 13 Teilnehmern ins Finale geschafft hast. Hast noch ganz viel Zeit vor dir, wo du kannst besser machen kannst. Wer weiß, was noch alles kommt. Muss immer warten, bis man das Resultat dann hat. Gut ist ja dann, dass man die Debriefings hat, dass man weiß, an was hat es gescheitert. Oder und dann ist noch mal eine Woche, wo dich dann über Sachen wahrscheinlich aufregen willst. Ja, dann geht es Angriff ab bis nächstes Jahr und wieder vorwärts schauen. Aber eben, das ist auf die Schnur gehen, wieder aufstehen, weitermachen, oder? Ja, Ja. So ist es. Hast du gesehen, noch, ich glaube, Familie dabei da, die dich schon gestern tätig unterstützt hat und natürlich deine Brew Buddies von Henauer Kaffee und von Baukaffee. Hast du sonst noch jemandem irgendetwas mitgegeben? Hey, einfach nochmal ein grosses Dankeschön an alle, die gekommen sind, alle, die zugeschaut haben, auch vom Livestream aus. Und natürlich an mein Team, an meine Teammates, an die Coaches, an Philipp, an Miriam. War geil gewesen. Richtig geil gewesen. Okay. Nochmal einen grossen Applaus für den Lorenzo.